nyumba zimekabidhiwa jijini Nairobi na katika kaunti ya Homa Bay. Rais pia alitangaza kuwa serikali imewasilisha pendekezo bungeni kuwaruhusu wale wanaotozwa ada ya nyumba kupata mikopo ya nafuu hadi shilingi milioni 5 kwa riba ya 10% ya chini kabisa, hatua inayolenga kupanua fursa kwa umiliki wa nyumba nchini. If you didn't believe, now you believe. And if you thought it was a fantasy, as contributors to the housing levy, you are now witnessing and making history that will be remembered for generations to come in the history of Kenya. We are firmly on course to delivering 150,000 housing units under the Affordable Housing Program, which have been under construction since September 2022, with 11,000 units already available for occupation. Very soon, I shall be handing over keys to new homeowners in Bahati in Nakuru, in Elbakon in Nakuru, in Mabera in Kuria West, in Mgwen in Nandi, in Milimani in Kakamega, and also in Vihiga counties, Nanyuki, and many others across the country. The bottom-up transformation is reaching every corner of Kenya, leaving no one behind. Beyond providing dignified shelter, this transformative program is driving job creation, having already generated over 250,000 jobs. It is nothing short of a nation-building revolution, uplifting lives, growing businesses, and redefining the future of work and urban living in Kenya. Fellow Kenyans, in recognition and appreciation of the sacrifice made by patriotic Kenyans through their contributions to the housing levy, I am pleased to announce today that we shall be proposing to Parliament a reform to the law that will allow any contributor to access an affordable home loan of up to 5 million shillings at a single-digit interest rate, applicable towards any housing unit in the market. This facility will also enable contributors to offset existing mortgages, offering greater flexibility in their housing journey and allowing many to significantly ease their home financing costs. These reforms will ensure that every shilling contributed to the housing levy works for the contributor, whether through access to affordable housing, home loans, or mortgage relief. Housing levy works for the contributor, whether through access to affordable housing, home loans, or mortgage relief. Na mtazamaji, kuhusiana na huduma ya afya kwa wote, Rais William Ruto aliangazia maendeleo ya mamlaka ya afya ya jamii ya SHA na mpango wa Taifa Care kwa ujumla, ambapo Wakenya milioni 23 tayari wamejisajili, huku zaidi ya shilingi bilioni 43 zikilipwa kufidia gharama ya matibabu ya wagonjwa milioni 4.5 katika juhudi za kuhakikisha uendelevu wa mpango huo. Na Rais William Ruto amezindua huduma ya Lipa SHA Polepole kupitia nambari ya alama ya *147 alama ya reli, inayolenga kuwawezesha wananchi hasa kutoka kwa familia zisizo kwenye ajira rasmi kuchangia kwa awamu na hivyo kudumisha bima ya afya bila usumbufu. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. For the first time in Kenya's history, under SHA, citizens can access free emergency services in all facilities funded by the government through the Emergency Critical and Chronic Illness Fund. This groundbreaking reform is eliminating the burden of mandatory deposits demanded by hospitals, especially during emergencies. To sustain this momentum, the government has allocated sufficient resources to fully fund primary health care services. Every registered Kenyan can now access care in public and SHA contracted facilities at no cost.
to address persistent challenges such as irregular premiums and other contributions among informal sector workers, we are introducing an innovative and inclusive payment solution called Lipa Sha Pole Pole or Lipa Sha Mosmos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. It ensures families maintain continuous health coverage without financial strain, while simultaneously promoting the sustainability of the health insurance fund. Lipa Sha Pole Pole has been made possible through a strategic partnership between the Ministry of Health, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, mobile network operators, and financial institutions through the Hustler Fund. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial *147# and follow the prompts to enroll and begin their contributions immediately. Na mtazamaji, Rais William Ruto ametangaza rasmi kufufuliwa kwa mpango wa kazi mtaani chini ya jina mpya la Climate Works. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya 62 ya Madaraka Day katika kaunti ya Homa Bay, Rais Ruto alisema kwa mpango huo mpya unalenga kuhusisha vijana katika shughuli za upandaji miti, ujenzi wa barabara na usafi wa mazingira. Kwa mujibu wa Rais, Climate Works itatoa ajira kwa zaidi ya vijana 110,000 katika kaunti zote 47 humu nchini, ikiwalenga zaidi walioko katika mitaa ya mabanda. Alieleza kuwa mpango huu ulioanza Nairobi tayari umeonyesha mafanikio makubwa na sasa utaenezwa kote nchini. Rais Ruto alisisitiza kuwa Climate Works si tu msaada wa kifedha wa muda mfupi, bali ni daraja la kusaidia vijana kujenga msingi wa baadaye, iwe ni kuanzisha biashara, kuendeleza elimu au kupata ajira ya kudumu. I am equally pleased to report to the nation that effective this week, we will commence the nationwide rollout of Climate Works, a bold and ambitious initiative aimed at engaging over 110,000 young people across the 47 counties in meaningful work that strengthens their nation's resilience, beginning with informal settlements. Launched last year in Nairobi, the program has recorded significant success and is now being expanded to the remaining 46 counties. Structured as a social protection program, Climate Works will engage youth to deliver vital public goods, including the construction of roads, the planting of trees, and the improvement of environmental sanitation within their localities. Through Climate Works, we are not just offering a paycheck for today. We are providing financial relief and a bridge to future opportunities, enabling young people to pursue their next steps, whether in launching a business, furthering their education, or stepping into long-term employment. So vijana wa Homa Bay, mujipange kuanzia next week. Ile ilikuwa inaitwa kazi mtaani, sasa itaanza Kenya mzima, na vijana 110,000 watapata nafasi ya kushiriki katika kazi hiyo. Na mtazamaji, wakati huu Rais William Ruto alizungumzia mvutano unaoendelea kuhusu hatma ya viwanda vya sukari vinavyomilikiwa na serikali. Na Ruto alifafanua kwa serikali haijauza kiwanda chochote cha sukari, bali imechukua hatua ya kuvikodisha kwa wawekezaji binafsi kama mbinu ya kuviimarisha kimaendeleo na kuongeza ufanisi wa uzalishaji. Rais alivitaja viwanda vya sukari vya Soni, Chemelil, Muhoroni na Nzoia kuwa sehemu ya mpango huo wa ukodishaji, akisisitiza dhamira ya serikali si ya kuuza au kubinafsisha mali za viwanda hivyo, bali ni kuvifufua kwa kushirikisha sekta binafsi. Aidha, Rais alipuzilia mbali madai ya kwamba viwanda hivyo vimeuzwa, akieleza kuwa lengo ni kuruhusu wawekezaji binafsi kuwekeza ili kuboresha uzalishaji, kwani mashine nyingi katika viwanda hivyo hazijaboreshwa kwa zaidi ya miaka 50. Alikiri kuwa serikali imekuwa na changamoto za kuendesha viwanda hivyo ipasavyo, hivyo uamuzi wa kuviweka mikononi mwa sekta binafsi ni wa kimkakati, huku akiwahakikishia Wakenya kuwa hakuna mali
ya kiwanda hata moja iliyouzwa. Efficient mills are more profitable and offer farmers optimal returns. Conversely, outdated mills, some of which run on plants that are over 50 years old, recover only 1 ton of sugar from nearly 20 tons of cane, shortchanging our growers and robbing them of their sweat. In this connection, the recent competitive leasing of 4 state-owned factories, Nzoia, Chemelil, Sony, and Moroni, is another strategic step to inject efficiency, restore profitability, and safeguard farmers' livelihoods. Our goal is to modernize the mills, ensure prompt payment to farmers, workers' salaries and wages, and transform these once struggling factories into productive and sustainable enterprises. For years, these factories were a financial burden on the exchequer, surviving only on repeated taxpayer-funded bailouts while failing to pay farmers and workers. The government of Kenya has acknowledged its limitations in managing these mills. Let it be clearly understood that neither the factories nor their assets, including land, have been sold. They remain public property, leased under strict terms to private sector players to deliver shared value and revive the industry for the benefit of farmers, workers, communities, the sector, and the nation. Na aliyekuwa waziri mkuu na ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametoa wito kwa serikali kuwafidia familia za vijana waliopoteza maisha au kujeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kunradhi mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na akihutubia katika sherehe za 62 za Madaraka Day zilizofanyika katika uwanja wa Raila Odinga mjini Homa Bay, Odinga alihimiza serikali ya Rais William Ruto kuharakisha mchakato wa fidia kwa familia zilizoathirika ili kuimarisha amani nchini. Alisema kwamba msamaha uliotolewa na viongozi wa kisiasa wakati wa maombi ya kitaifa yaliyoongozwa na Rais William Ruto wiki jana ni mwanzo tu wa hatua za kurekebisha makosa yaliyotukia. Wakati huo huo, Odinga alitoa wito kwa serikali kutenga rasilimali zaidi kwa serikali za kaunti ili kuharakisha maendeleo nchini na kutekeleza kikamilifu mfumo wa ugatuzi kama ulivyoainishwa kikatiba. Odinga alisema kuwa kaunti ya Homa Bay kuwa mwenyeji wa sherehe hizo ni ishara tosha kuwa ugatuzi unafanya kazi iwapo utawezeshwa. Kiongozi huyo wa upinzani alimhimiza Rais William Ruto kuhakikisha kuwa kaunti zinapokea ufadhili wa kutosha, akisema kuwa ukosefu wa rasilimali unakwamisha utoaji huduma katika ngazi za mashinani. I saw that during the prayer breakfast recently this week, there was apologies that were being made, the speaker and yourself, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's the issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation to families of those who died and those who are injured so that we can have a closure to this chapter of our national history today. We want Kenyans to live in peace and in unity. Let the counties have sufficient resources so that they can be able to provide services to the people. And then there are also some services which were not devolved. But, Your Excellency, those services which are not devolved can be delegated. Delegated to be implemented by the county government. But, Your Excellency, I want to plead with you, do not resurrect provincial administration. Provincial administration is a relic of colonialism that has no place today in a free and independent Kenya. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they are also going to be supervised by other institutions. We want also our members of parliament to continue to do their work effectively by representing, legislating,
and oversighting the national government, but allow the development to be done by the county government themselves. Your Excellency, if we do this country is going to develop at much faster rate. That is why I would like to, here today on the National Day, appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings be allocated to counties in this coming budget. Na mtazamaji, hapo ndipo tumefikia tamati ya taarifa zetu kwenye majira ya EBN Weekendi hii ya Jumapili ya tarehe mosi. Mengi zaidi ni kwenye makala ya Christian World Today na Frederick Njiri hapo mwendo wa saa 3. Hadi hapo kesho tena mtazamaji, na kutakia usiku mwanana.